Hello friends, I'm Jaidev, a Power BI developer. Welcome to my channel Way2careers Solutions. Friends, today we are going to discuss about one of the simplest and most beautiful tool, that is Power BI. ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో what is Power BI, why should we learn Power BI in 2025. We will be discussing about these 2 points. పవర్ బిఐ అంటే ఏమిటి, 2025లో పవర్ బిఐని మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అనే 2 పాయింట్స్ని మనము ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈజ్ పవర్ బిఐ? గైస్, పవర్ బిఐ is a business analytics tool which has developed by Microsoft. What it is going to do exactly, it will allow the users to connect the data from various sources. Once it is going to be connected the data, then it is going to transform the data into meaningful insights. And then it creates interactive dashboards and reports. This is the process exactly Power BI is going to do. First, it connects the data, then it transforms the data, then it is going to create reports and dashboards which are interactive. That is the beauty of Power BI. Now, it helps the organizations make data driven decisions by visualizing complex data into easy to understand formats. Actually, see, nowadays organizations అంటేనే data. Where there is no data, there is no organization. మరి డాటా ఎంత ఉంటుంది? 1 పేజ్ 2 పేజ్ ఉంటుందా? కాదు కదా. సమ్ లాక్స్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉంటుంది. మీరు అమెజాన్ లాంటి ఒక కంపెనీ తీసుకున్నారనుకోండి, ద డాటా విల్ బి దేర్ ఎవ్రీ డే. ఇట్ కమ్స్ లైక్ నంబర్ ఆఫ్ పేజెస్, లాక్స్ ఆఫ్ పేజెస్ డాటా వస్తుంది. దాన్ని సింప్లిఫై చేసి బిజినెస్కి అనుగుణంగా నెక్స్ట్ లెవెల్లో డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడేటట్టు చేయగలిగే ఒక బ్యూటిఫుల్ బిజినెస్ అనలిటిక్ టూల్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది పవర్ బిఐ అనమాట. నౌ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ పవర్ బిఐ ఈజ్, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ కనెక్ట్స్ ద డాటా. అంటే డాటాని కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ చేస్తుంది? ఇట్ కుడ్ బి ఎక్సెల్, ఇట్ కుడ్ బి ఎస్క్యూఎల్, ఇట్ కుడ్ బి cloud-based platform like Azure and many other sources. అది వర్డ్ ఫైల్ని, పీడిఎఫ్ ఫైల్ని, ఎంబెడెడ్ లింక్స్ని, ఇట్లా రకరకాలుగా డాటాని అది తీసుకుంటుంది అనమాట. వన్స్ ఇది డాటా తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తుంది? డాటా మోడలింగ్ అనేది చేస్తుంది. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మోడలింగ్ మీన్స్? ఇట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ద డాటా అండ్ క్లీన్స్ ద డాటా ఎఫిషియెంట్లీ. డాటా చాలా వస్తుంది, కానీ ఆ డాటాలో అంత క్లారిటీ ఉండదు, మిస్టేక్స్ ఉంటాయి, చాలా తప్పులు ఉంటాయి అన్నమాట, రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, నల్స్ ఉంటాయి. అట్లాంటి వాటిని అది ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంది, క్లియర్ చేస్తుంది, ఎఫిషియెంట్ డాటాని తయారు చేసేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పార్ట్ అనమాట. వన్స్ ద డాటా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్, డాటా వచ్చింది, కనెక్ట్ చేసాము, డాటాని తీసుకొచ్చాము, తర్వాత డాటా మోడలింగ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది, ఎఫిషియెంట్ డాటాగా మారింది. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? దాన్ని మనము విల్ బై యూజింగ్ బార్ చార్ట్స్, పై చార్ట్స్, లైన్ గ్రాఫ్స్, మ్యాప్స్, కేపీఐస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు విజువలైజ్ ద డాటా అనమాట. ఈ డాటాని మనము డిఫరెంట్ టూల్స్, ఇప్పుడు ఏవైతే మీకు చెప్పామో అవన్నిటిని ఉపయోగించి డాటాని మనము ఒక ఫార్మేట్లోకి తీసుకొస్తాం, విజువలైజేషన్ ఫార్మేట్లోకి. అలా చేసినటువంటి ఆ చార్ట్స్ని లేదా
ఆ డాష్‌బోర్డ్స్‌ని లేదా రిపోర్ట్స్‌ని what we are going to do is the next step is we are going to share that data or the dashboards to other members in our office or to the client. మన టీంలో మెంబర్స్‌కి గానీ, లేదా క్లయింట్‌కి గానీ మనము ఈ డాటా ఏదైతే డాష్‌బోర్డ్స్‌గా, రిపోర్ట్స్‌గా మనం తయారు చేసామో దాన్ని షేర్ చేస్తామన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ which is going to be there in Power BI. Now, I think you understood what is Power BI, right? Power BI means very simple. It is a business analytical tool. ఏం చేస్తుంది? డాటాని తీసుకొస్తే, డాటాని క్లీన్ చేసి, డాష్‌బోర్డ్స్, రిపోర్ట్స్‌ని తయారు చేసి క్లయింట్‌కి అందజేస్తుంది. సింపుల్ ఇంతే. ఇంక మించి ఏం లేదు. అయితే ఇది ఎలా చేస్తుంది ఏంటనేది మనము ప్రాక్టికల్‌గా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. వన్ బై వన్. ఓకే. నౌ సార్ అన్నీ బానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు పవర్ బిఐ గురించి చెప్తున్నారు? ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వై షుడ్ వి లెర్న్ దిస్ పవర్ బిఐ ఇన్ 2025 అనే దాని గురించి మనం చర్చిద్దాం. 2025లో హైయెస్ట్ డిమాండ్ ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక లో కోడింగ్ టూల్ ఉందంటే అది పవర్ బిఐ. 2025లో బిజినెసెస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ రిలై హెవీలీ ఆన్ ఓన్లీ డాటా. అన్ని బిజినెస్లు కూడా డాటా మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ఎందుకు? ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. వారి యొక్క బిజినెస్‌ని నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి తీసుకుపోవాలంటే వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఆ డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే వారి దగ్గర ఉన్న డాటాని అనలైజ్ చేసి సింప్లెస్ట్ ఫామ్‌లో అర్థం చేసుకునేటట్టు తయారు చేసి ఇవ్వగలిగింది పవర్ బిఐ అన్నమాట. సో, పవర్ బిఐ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, దట్ ఈస్ వాట్ బిఐ ఎగ్జాక్ట్‌లీ టూల్ అన్నమాట. అండ్ కమింగ్ టు లెర్నింగ్ పవర్ బిఐ makes you highly marketable in industries like finance, healthcare, retail, and even technology. Many industries which are using Power BI like anything. So that is the reason one should learn Power BI to get a job in 2025. Now, రోల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? డైవర్సిఫైయింగ్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. జాబ్ రోల్స్ ఈ పవర్ బిఐ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఇనిషియల్‌గా బిజినెస్ అనలిస్ట్‌లు కావచ్చు, ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్‌లు కావచ్చు, మార్కెటింగ్ అనలిస్ట్‌లు కావచ్చు, నెక్స్ట్ లెవెల్‌లోకెళ్తే పవర్ బిఐ డెవలపర్స్ కావచ్చు, పవర్ బిఐ అడ్మిన్స్ కావచ్చు. అట్లాగే పవర్ బిఐతో పాటు మరి నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో పైథాన్ లాంటిది గాని నేర్చుకుంటే ఈవెన్ యూ కెన్ బి ఎ డాటా అనలిస్ట్ అన్నమాట. సో, ఇట్లాంటి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకా ఇండస్ట్రీలో డిమాండ్ ఎట్లా ఉంది అంటే కంపెనీస్ ఆఫ్ ఆల్ సైజెస్, whether it is a level 1 company or level 5 company, doesn't matter. All the companies are using Power BI for reporting and analysis. So you go to any one of the industries, whether it is IT, non-IT, finance, healthcare, whatever it may be, all the industries are using Power BI. ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే పవర్ బిఐని ఎవరు నేర్చుకోగలుగుతాం? Shall I tell you one interesting factor about this one? Power BI can be learned any graduate. No need to be an engineering graduation also. You got my point or not? So, if you are an engineering graduate who is going to learn Power BI, it is going to be a value added point to you. So, Power BI is very beginners friendly tool with an initiative interface and powerful features are there. Even non-technical students can learn or grab this opportunity or learn this skill very easily, and they can create compelling the dashboards and reports. Now when it comes to integration part,
Power BI actually, it has integration with Microsoft ecosystem. Many companies are already using this Microsoft tools like Excel, Teams, SharePoint, Power BI. So Power BI seamlessly integrates with these, whatever the tools I already told you, making it preferred choice organizations and job seekers. So if you're going to learn Power BI, you can easily cope up with the industry. Now, the fifth point is enhanced productivity and decision making. So, knowing Power BI enables you to automate repetitive reports tasks, present data insights clearly to managers and stakeholders. If you are really good at Power BI, you can repetitive tasks reporting easily. You can clearly explain to the managers, stakeholders, clients about the decisions very easily, and drive strategic decisions with data driven insights. Why this Power BI means, for the business people, they should convert their data into decision making data. So that is the most important thing. And you believe me, there is an opportunity for freelance and remote working people also in the market. Once you learned you're good at Power BI, as remote work and freelancing becoming more popular, Power BI skills allows you to work on projects from anywhere. You need not go and work in the office only. You can work from the home, and even I am working from home, right? So you will be having an opportunity to work from home across the globe, right? That is the advantage. Now, the last but not the least point is competitive edge. What does it mean exactly? In the competitive job market in 2025, candidates with Power BI experts stands out definitely. Employers value professionals who can analyze and visualize the data effectively. ఎవరైతే ఏ ఎంప్లాయర్స్ అయితే డాటాకి వాల్యూ ఇస్తారో వారు ఖచ్చితంగా ఆ కంపెనీస్ ఈ పవర్ బిఐ ఎక్స్పర్ట్స్కి వాల్యూ ఇస్తారు. సో you know that where there is no data, no business is there in the current world. So that's the reason I'm telling you guys, learn Power BI in 2025 is a strategic investment for the job seekers. It equips you with valuable data, analytical skills, and opens door to high paying roles and keeps you relevant in the ever evolving job market. So, friends, turn data opportunities, start your Power BI journey today itself. Guys, in the next video, we are going to see step by step how to install Power BI software in your LAPI, and we are going to learn step by step how to get the data, how to transform the data, how to do modeling, how to create dashboards and reports. We will learn easily. So please go through this video again and again, understand the concepts, because fundamentals are very important. So guys, thank you so much. But before going to close my session, please subscribe, like, comment, and share with your needy friends. Thank you so much.